My name is Paul Ginnell. I'm the Director of the European Anti-Poverty Network Ireland. Ireland has had a long history of developing anti-poverty strategies going back to 1997. We're currently on our third strategy, the Roadmap for Social Inclusion. These strategies are a very important way of keeping the government focused on its commitment to address poverty and keep it in the public eye, and also for organisations and groups experiencing poverty to use these strategies to hold the government to account. To date, the strategies have all been kind of cross-government approaches, which are very important, and also they have high-level targets and a range of commitments, plus a number of measures to address the issues for specific groups in society. There are also important implementation structures, including a steering group, which is chaired by the Minister for Social Protection, an annual stakeholder social inclusion forum, and then annual progress reports and implementation. However, there are a number of kind of issues and problems with the roadmap as it stands, the current roadmap for social inclusion, in that the current policies and commitments are not ambitious or wide enough. There is also a disconnect in the current strategy where we don't see any real fall in poverty overall. Child poverty is increasing, but the government is reporting that it has achieved 3/4 of its overall commitments under the strategy. However, 4 out of 5 years into the current strategy, poverty levels have not reduced and increased for some groups, including children, showing the need for greater urgency across government for the correct policy to address poverty. In Nederland zijn er 3 beleidslagen om armoede te verminderen. De eerste betreft het inkomensbeleid. De regering koppelt uitkeringen en AOW aan het minimumloon en bepaalt alleen dit beleid. Daarnaast zijn er landelijke toeslagen, zoals de huur, de zorg en de kinderopvangtoeslagen, maar ook het kindgebonden budget. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder met een laag inkomen kan deze aanvragen. Verder is er het gemeentelijk minimabeleid. Dit is 40 jaar geleden ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeenten, het Divosa en de cliëntenraden. Gemeenten bepalen zelf de regelingen en vaak zijn die gericht op het meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld voor kinderen of jongeren of eenoudergezinnen. Ook lobbyen zij richting regering en parlement voor verbeteringen. Niet iedereen maakt gebruik van de regelingen, vaak door onbekendheid of angst om terug te moeten betalen en met name bij de belastingtoeslagen, maar ook door een teveel aan regelingen. Ik ben Michelle Bloksel, ik kom uit Steenwijkerland en ik woon in het dorpje Steenwijkerwold. Wij maken in Steenwijkerland gebruik van de voorzieningenwijzer wanneer vrijwilligers bij je thuis komen om alle potjes die ook maar bij het minimabeleid zijn te kunnen kijken of je daar recht op hebt als het ware. Als alleenstaande, maar ook als een gezin, als een alleenstaande ouder. Ik heb een zoontje van 8 en die moest voor zwemles ook graag voor diploma aangaan. En dat heb ik via de gemeente kunnen doen. En via de voorzieningenwijzer kwam ik ook uit bij Stichting Jarige Job. En daar kon ik een aanvraag doen, zodat hij op zijn verjaardag gewoon leuk zijn klasgenootjes kon trakteren op wat lekkers. Slingers zitten erbij, zelfs een baktaart voor thuis. Dus je hebt een heel uitgebreid pakket daarvoor. Ik heb heel toevallig deze week nog een koelkast aangevraagd in de witgoedregeling. Want die was ouder dan 10 jaar en hij had het toevallig begeven. En een paar fotootjes. En binnen een week heb je een brief op de mat dat je langs de expert mag gaan om een nieuwe koelkast uit te zoeken voor €500. Ja, en zo hou je toch wat extra geld over om de boodschappen te doen. Want ja, arm zijn is best wel een uitdaging. En vooral niet leuk, maar dit zijn toch wel de kleine dingetjes die kunnen helpen. We don't have a national anti-poverty strategy. And therefore we can't measure the effects that this has on people. We have made it mandatory to do things that will help us that are unemployed to get a job, but the beneficiary from the government or from the local municipalities are not matched with the efforts that the grown-ups are going to be made, especially if you have more children than 4. The Swedish government say that we can have 55,000 Swedish crowns per month in income if you have children and you are unemployed and you live on social welfare. But that's not true because you can't put necessary subsidies or necessary payments on top of each other. If you get, for instance, the children's benefits, you can't at the same time get the social welfare payment at the same amount. You can't do that twice. And programs that are involved in this are very refined, and they check the banks and the bank's accounts, and if you don't have a bank account, you can't get any social welfare, or dole as they say in England. So the government is lying to its teeth
to get people to vote for them that they say that they are restricted for families with many children. The dog's whistle in this case is that the bias says that families with a lot of children are immigrants and they are not to be subsidized at all. For instance, you have to wait 5 years to stay in Sweden until you get eligible for the children's subsidies or the children's welfare that are general and common for everybody. Even the king's grandchildren gets that kind of benefits from the government. It's to remember that this government and this budget and this development in Sweden are no stranger to no one that lives in Europe, because it's almost the same everywhere in Europe. But the picture of Sweden is not that we are like that. The picture of Sweden is that we are very, very generous in our population, so everybody can go to school and eat and have a job, etc., etc. But that's not the case anymore. It only took 8 years to dismantle the welfare that we have built up from World War II and forward. And now it's not nothing, but it soon will be nothing.